I want you to, I want to just revise Java and Selenium, right? Till now what we discussed. Then we will do some revision, Java and Selenium, okay? Yeah. Yeah, so we will do these things, revision of Java, Selenium, and also we'll see some, some kind of interview questions, like, how to answer in interviews, right? How to answer. So let us be discuss, these things and also something about, your resume preparation, right? Yeah, these things we will discuss today. Sure, sir. So apart from that, you have any specific things you want me to repeat today? You let me know, no problem. If any specific topic you want to be more detailed, then you let me know. We can, I can clarify your doubts, okay? Yeah, so the first thing when we understand Java, so I think, now you are doing all Selenium programming. You understand, right, how important is the Java coding? All of you? Because whatever we do, whatever we are doing right now in Selenium, in Selenium, what are all the concepts we have used? In Selenium, we have used, different classes. What are the classes we have used, no? Firefox driver or Chrome driver or Edge driver, or even, to select a value from drop down list, we are using a select class, actions class. Even to work with Excel file, we have used XSF, workbook, XSF sheet, like that we have used so many classes, no? Yes or no? Now, when you understand in Java, what does a class has? Java point of view, what does a class has? Class has methods and variables, right? And what are the methods in the above classes we have used? So we have understood different methods in the above classes. So what are the different methods we have used? Maybe if it is a driver, then there are methods like driver.get is a method, right? Which will take some one input argument. Yeah. What is the one input argument it will take? So it will URL. take URL, right? URL in a string it will take. But a driver.find element. Find element is also a method, right? Which takes, by locator as an argument, right? By ID or name or like that, it will take an argument, yes or no? So then you have some methods like driver.close or driver.quit, like that some methods are there. Okay, like that if you take a select class, so select class also has some methods to select a value from drop down list, right? So select has methods like, select by, what is that, visible? Visible, Next, select by or select by value, right? Like that we have methods, yes or no? So like that if you talk about actions class also has some methods, right? Like move to element or drag and drop. So actually these are all methods, right? So that is all what we learned in Java. So if you know the concept very well in Java, so what is a class? So what is a class? So class has methods, variables, right? What is a class? Class has methods and variables. Now, how is a class created? A class is created as like, public class. And why do the class name has to be public? Right. Again, here you need to understand what you call, the access modifiers. yes, sir. Access modifiers. But say, if you are using a normal Java program, if you are using a normal, if it is a, a normal Java program,
having main method. Now this class is called by JVM kadamma. Remember, this class is called by JVM. JVM has to call the class, right? All of you, when you run a Java program, who is going to call that program? Yeah, come on. When we have written the programs, now a class has main method, and if it is a normal program, what we have written with a main method. So when you run as Java application, right? When you run it as a Java application, who is going to call this main method? JVM kada. On a very first class, when we understood the Java architecture, we told JVM is the interpreter, right? Which will 1 minute. Huh? So when we have understood the JVM or the Java architecture, yeah. So when we have understood the Java architecture, so what did we said here? So Java architecture has, these are all components, right? JDK, JRE and JVM. So JRE will take care of runtime environment, right? Java runtime environment. Now when you run the Java program, JRE will take care of allocating the memory. And allocating memory means what? But whenever you create a new object, suppose A, some obj equal to new A. When you create an object, now object some memory will be allocated, right? Create object is created in the memory, right? Object is created in the memory, right? Okay. Next one. Suppose if the class has some, what does the class has? I said methods and variables, right? Then my class lo emuntai methods and variables. Suppose I have a variable int x comma y, or there is another variable called a static int z. Now x comma y are called as instance variables, right? These are called as instance variables, and they belongs to object, whereas static variable belongs to class. Yes or not? You can call them directly using the class, right? We can call using class or object also, no problem. But now when I create, let's say for example obj1, or if I create a some obj2 equal to new a, that means now here for this object memory will be allocated. Yeah, and now x comma y, two variables are created in the memory. So who will take care of allocating a memory, communicating with that memory, taking that variables? Who will take care of all these things? When I call obj.x, obj1.x equal to 10, then now it will assign the value x to that 10 to the value x, right? Now who will take care of all these things? Allocating memory, accessing that variables from the memory, communicating, all is taken care by JRE Java runtime environment kada cheyali. Ade meaning JRE, right? Java runtime environment, right? Which will take care of memory allocation, communicating with memory. Or keyboard, if you click, it has to listen the keyboard request, right? If you perform any mouse operation, it has to listen the mouse operation. All that communication is taken care by JRE, Java runtime environment. When you created a Java project gani, Maven project gani, when you created, automatically JRE system library is there, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. When you created a Java project or even Maven project, when you create also, for Maven project also here JRE system library is there, right? Automatically. Yes, so JRE will take care of how to execute that program. Yes or not? Yeah, that is actually the first class when we understood. So JRE will take care of allocating memory, interacting with the devices is taken by JRE. Now JRE has one library called JVM. JVM is a part of JRE, right? JVM is one part of library which is part of JRE.
Now JVM is the interpreter kadamma, which will communicate between Java program and operating system. Yeah, and when you run the Java program, who will try to call the Java program? JVM. Come on, JVM hai kada? JVM. Yeah, JVM is going to call that program and communicate with the operating system, right? So now, what did we learn? If you want to access within the same class, it has to be private, right? Yeah, if you want to access outside the package, anywhere if you want to access, what should be the access modifier? Public. Access, anywhere we want to access. Then we learned what we call public. Public. If you want to access within the same package, outside package, anywhere you want to access. So what is that we learned? Public. Yes, sir. So what are the different access modifiers we have? Private. So private means it is accessible only in the same class, right? So if you don't write anything, it is called default. Default and what is the scope? Same class, child class as well as other class, but in the same package, right? Yeah, protected. Protected we can access in the child class in other package also. But if you see public we can access anywhere, right? Same package, other package, anywhere we can access. So JVM has to call this program means, right? Because when you run the Java program, okay, so this normal program, right, having main method, this is called by JVM. But JVM has to call a class means, then it has to be public. So the class has to be public class name. So when you want to run the Java program, this program, if you want to run, this program must be public. Right? Yes or not? Next. Now, if it is not a JVM, suppose, if we want to run the Java program without a main method also. Now there is another concept, right? What we learned recently. Right? How a program you can run without main method also. Now recently we learned testng, right? Yes. Yeah, testng also can call the programs, right? Also can run the program, right? Having methods with test annotation. Yeah, please, ma'am. Now, if you want to run a Java program, if Java program has a main method, then JVM is going to call, right? Adhe testng concept when we are using, did we use any main method, ma'am? Recently, when we use a testng concept, did we use main method? No, we avoided the main method. Yes, sir. Because JVM is not going to call. Testng is going to call the methods. So say, I want you to understand how you are going to run the Java program. Whether you are going to run JVM has to call ante appudu compulsory main method undali. No sir, testng call cheyalante em undali? Appudu main method kaadu kada. The method has to be attest annotation unte testng will automatically call them, right? Yeah. Yes sir. So now there are two Yes, ways yes. to do. Either with main method and JVM has to call. No sir, testng has to call ante. So testng has to call ante now that methods has to use attest annotation has to call. So these are the two ways to do that. But if testng call cheyalana, even if testng want to call from external, then the class has to be public undali kadama. Yes or no? Class has to be public. So because now as per our framework when we are doing, but testng file ekkadundi, testng is a library, right, which is going to call your classes. But now if testng also want to call the class, then the class has to be public undali kadama. This class has to be public, right? Now if I don't write this class as public, do you think that testng can call this? Do you think that testng can call without public class from outside? No, Right? Then it will be default or which is called only within the same class. And what you can do is, if you are writing a multiple, now in the same program, you can write multiple classes. So now this is public class having main method. There can be one more class A. There can be some more methods inside this. There can be another class B having some more methods inside this. Yes or not? Now even this class can be, I can make this class as a private also. Yes or not? No. I want to access this class only within the
same here only, then what is the class can be? Yeah, ఇక్కడ కూడా ఇంకో క్లాస్ ఉండొచ్చు. Within the class there can be what you call Multiple classes. private class C. What you call private class C. ఇప్పుడు ఇది public class calculation లో there is one more class, right? So this Yes, itself is a private within the same class. Now I want to access this C only inside cal, because if you declare something private, we can access in the same class. So in interview they may ask some questions. Now when you create one single Java program, now the question is, one single Java program can have multiple classes. Yes, Inside one single Java program, can we have multiple classes is a question. So in one single Java program, can we have multiple classes? yes, we can have. Yes. We can have. Yes, we can have. Yes, we can have. Have. Right? Only one class must be Public. Public. and all Other other classes must be default Default or private protected, or right? protected. Allow ఉండాలి. So multiple classes cannot be public in the same place. ఇప్పుడు ఇది కూడా public రాస్తే అప్పుడు confusion. Okay, if I write this also as a public, then this is confusion. Within the same program, two classes cannot be public. Only one class must be public. Other classes must be default. Is this okay now? Yeah. Put a default ante where you can access. Put a class A, class B. Yeah, can I access class A, class B in some other class? So calc is a class. Cannot access. Yes, sir. So calc is a class. Can I use a class A? Okay, and somewhere a class with the same name. Class A1. A1. Okay, if I say class A1, can I access class A1 and class B in some other program? Then Yes, a program if I do, can I access them class A1 and class B here? Yes. Yes, you can Yes. access, because what is the access modifier for this now? Default. Default. Default means what do you know? Default can means access- you can access within the same package anywhere, right? And yes, and So అది ఇంకా known concept. So when what I suggest to you is, whatever topics, right, like the access modifiers, class, methods, creating object, everything you have to remember on your fingertips. Any point, anything is asked in the interview, you should know all the possibilities, all the solutions. You should have everything in your mind, right? Yes, sir. Okay, all are related kada. ఇవన్నీ రిలేటెడే కదమ్మా. ఇప్పుడు పబ్లిక్ రాస్తున్నాము, why we are writing a class? No class syntax, okay, class name, but why we are using public? Because we want to call this class by JVM from outside, or this class has to be called by testng from different location. So it has to be a public kadam. Okay, right? So this is understood. One single program can have multiple classes, but only one class has to be public, right? Only one class has to be public. Now other classes we can access in other package, no problem, because they are all default. Okay, so now how do you create a class? Public class name, methods. So what does the methods will have? You should remember all these things again. Methods can take input values. Then what does the methods can take? So Argument. methods can have input arguments. Methods Can can return return values. a value. So value of any type. Yes or no? What type? It can return a string. It can return integer value. It can return a boolean value. It can return object of class also, right? Yes or not? It can return object of class. It can return object of interface. Yes or not? It can also return what type? Return interface. Anything it can return, right? Yes or not? Yeah, ఏదైనా టైపే కదమ్మా. Anything is a type, right? Because if you remember that,
So when we discuss what you call class and objects concept, right? Yeah, class and object concept. This is the very first class of OOPS concept when we discuss. So now int x is a variable of what type? Of int type. Int type. Str is a variable of what type? String String type. type. HP is an object of what type? Laptop type. అంటే మరి ఇది కూడా టైపే కదమ్మా. ఫోన్ ఇస్ అ టైప్, పెన్ ఇస్ అ టైప్. ఎస్ ఆర్ నాట్? యా, ఇది కూడా లైక్ ఎ డేటా టైపే కదా, ఇవి కూడా టైపే కదా. బట్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. Yes. అంతేకమ్మా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ data type. What is user defined data type? Any class we create in Java is a any class we create is a user defined data type. Yes, sir. No, when you create, so for example, when you create so when you create some obj, if you create, what is that? Obj is an object of what type? A type. Obj is object of A type kada. But int x ante x is a variable of what type? Integer. Variable Integer. of what type? Int Integer type. type. But idu kuda type e kadamma. Yes, sir. Okay, so now A is called as a user defined data type. Int is a built-in data type kada. Yes or no? A is a user defined data type. Defined. It is a built-in data type, right? Existing data type in Java. Okay, Yes, so sir. now when you talk about what you call methods can return anything, right? It can return a string or int or boolean or object of a class or interface also. Okay, even now I have written a method. So if now I am writing one method, public void, let's say f1. So f1, should it return any value? No. No, right? It should not return any value. Other if I write public int f2, then compulsory what it should do? Integer return. It should return. Compulsory it has to return some value, right? Yes. Okay. No, sir, I want to return array of integer value. I want to return array of integer value. Appudu em cheyali? Public int of, like this, right? And then now what is that it is going to return? It is going, and somewhere in the Array program, list. maybe you might have declared int x of you declared something. Okay, now you are doing some process. Now what you return x. What is x? X is an array kadamma. Yes, sir. X is an array of integer, so return type is int of return type is int of kada. Yes, sir. Okay, like this మనం కూడా when we did programming recently, when we are automating the Flipkart website, what is this methods are going to return? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం రిటర్న్ చేసామా? ఇప్పుడు సే ఇక్కడ what is that we are returning this title, right? Yes, sir. String. ఏదో some text heading, right? ఇక్కడ ఏదో heading read చేసి we are returning that string, right? Yes, sir. Yeah, ఇప్పుడు get text to lower case, what is the return type here? String కదా. So that is why return type is string. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం? We are returning list of prices కదా. Are we returning one value or we are returning a collection Array. of Collection. what type of collection? List of integers. List. Right? So return type is list of integers. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం? We are returning a string array, right? So return type is a string array. Yes or not? We are returning two values, right? Product name and price is stored in array. We are returning the array kada ikkada. Yes. So return type is array kabatti we have to say return string. But if I don't use a word called return, then it is giving an error message kadamma. The method must return a result of Types. string array kada. So if a method has a return type, then compulsory we have to say return the value. Adem return cheyaledante then it is called as a void kada. Yes, my method doesn't return anything, it is a void. The return chese compulsory we have to return the value, right? Yeah. But suppose if the method returns public sample f4, if it is going to return sample, that means somewhere it is returning an object of sample, right? Yes or not? Sample s equal to new sample we created.
and somewhere we did some process and we are returning the return essay kadama. What is yes? Yes is an object of sample, right? Yes, sir. So yes is of what type here? Sample type. Sample type. But Sample return type type. sample ఏ కదా ఉండాలి. But x is of what type? X is an array of integer type, right? For integer ఏ కదా return చేస్తున్నాం, return an integer, right? 20 is of what type? Integer value. We are returning an integer, right? Like that. But yes is of what type? Sample type. So we are returning a sample, right? So when I call a F4 method, so మీరు F4 method call చేశారు అనుకోండి, what it is returning? Sample. Okay, if I want to store the 20x, ఇప్పుడు x ఏ type అవ్వాలి? Sample type. Yeah, yes must be sample type, right? Yeah. So like that. So if now what did you understand? So in basic concept, even when you are doing Selenium programming, the basic concept is you should know the class and Method. methods. You should know the class and very important. Yes, ma. What is very important? Whatever we are doing here, class, methods hai kada. Class and methods. So maybe you should understand what the method will take input arguments and what the method will return a value. These concepts should teliyali, right? You should remember these things, right? Class and methods. So ఇప్పుడు మీరు whatever concepts you are using, ఇప్పుడు మనం Firefox driver అదేమా Firefox driver is a class ఏ కదా, Chrome driver అయిన class ఏ కదా. దాంట్లో what are the methods we are using? Find element is a method, close is a method, quit is a method, get is a method, get screenshot is a method. ఇవన్నీ methods ఏ కదమ్మా. ఇప్పుడు web element you are using. Web element is a interface, okay. In interface, what are the methods we have used? ఏమా click is a method, right, for web element. Web element అంటే ఏమో ఒక web element, ఒక element ఏ కదా on the web page. అది text box, button, radio button, check box, drop down list, ఒక web element ఏ కదా. ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ ఇస్ వెబ్ ఎలిమెంటే కదమ్మా. Yes, sir. ఎనీథింగ్ అది ఏదైనా పర్లే వెబ్ పేజ్ మీద, అది టెక్స్ట్ బాక్స్, లింక్, బటన్, చెక్ బాక్స్, రేడియో బటన్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంటే కదా. ఈవెన్ వెబ్ టేబుల్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్. వెబ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ వాట్ మెథడ్స్? క్లిక్, లేకుంటే గెట్ టెక్స్ట్, లేకుంటే గెట్ అట్రిబ్యూట్, రైట్, వాట్ యు కాల్ సెండ్ కీస్, ఇవన్నీ మెథడ్సే కదమ్మా ఫర్ వెబ్ ఎలిమెంట్, రైట్? Yeah, so anything what you talk is class and methods. Okay, so for this we are using some, for this we are using something like, what you call, like, say basic, we are all, anything we are a person, you and me, we are all persons. Just we are person. But మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి? డెకరేషన్, మనం we will wear a shirt వేసుకుంటాం, we will wear a pant, we will also do some decorations, right? Yes or not? You comb your hair, yes or not? You put a watch to your hand, you put some ring for your fingers. You are all doing extra decorations, right? Yes or not? Hello? Yes, sir. Yes, my bro, as a person okay, but ఇవన్నీ ఏంటి? what are all these additional things కదా? Yes, sir. Whatever dress you are wearing, or whatever watch you are having for your hand, or whatever ring you have for your finger, ఇవన్నీ extra kadamma. Yes sir, right? Like that, what I'm saying, class and methods are there. What is extra you are adding for all these things? వీటికన్నిటికీ ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నాం? what are all we are adding for this? Access modifiers we are adding, Arguments. non-access modifiers we are adding, ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నాం? Arguments. Access modifiers, non-access modifiers ఏ కదమ్మా. What are these things? Private, protected, public, default. Non-access modifiers ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? Final, static, what else? Abstract. ఇవన్నీ. సో వీటి మీనింగ్ తెలియాలి కదమ్మా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ దేనికి వాడచ్చు? ఒక క్లాస్ కానీ, మెథడ్ కానీ, వేరియబుల్ కానీ, we can make them as a final, right? So if a class is final means what is the meaning? That class cannot have child classes, right?
If a class is final, final means last class, right? That class cannot have child classes. Yeah, I think you remember all of you. If a class is final, what happens? Cannot have Child class. Yeah, we did a shape and here there is a rectangle. But suppose rectangle is a child of shape, right? Rectangle extends the shape. Adhe ippudu shape class, if I make it as public final JSON anko. Suppose if I make this class as final, what will happen? But abstract methods undave. Yeah, if I make public final class shape, that means shape class is final, right? But what is a rectangle is giving error? You cannot inherit a child class, right? Type rectangle cannot subclass the final class, right? Okay. So if a class is final, cannot have child classes. Other if method is final means we cannot override in the child class, right? Generally, manam parent class, if we rewrite again in the child class and override concept, but if method is final, we cannot override in the child class. Other variable final means that variable has a constant value, right? We cannot modify. So adi final. So don't get confused in interview also. Sometimes many people will confuse between final comma static. Either don't confuse, right? Okay, don't get confused between. Yes, ma, all of you. Yeah, so don't get confused between final comma static. మీరు ఏమనుకుంటారు స్టాటిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ అనేస్తారు ఇమ్మీడియట్. అది కాదు కదా, స్టాటిక్ మీనింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో ఫైనల్ మీన్స్ కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. సార్ ఫైనల్ క్లాస్ మీన్స్ నో Classes. చైల్డ్ క్లాసెస్. అదే ఫైనల్ మెథడ్ మీన్స్ cannot override in the child class. Other final variable means ikkada final variable means constant value, right? Other static variable aithe దాని మీనింగ్ వేరు కదా. స్టాటిక్ Value will remain same. స్టాటిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ అనుకుంటారు ఇమ్మీడియట్లీ. అది కాదు కదా. స్టాటిక్ వేరియబుల్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? Static variable belongs to class. Only one copy of the variable is created in the memory kada. But value we can modify, right? Yes or not? Value can be changed. We can modify the value, right? Yes or not? Other static is used only for methods only kada. Static method also can be called directly using class. But there is one rule. What is that you need to remember? Static methods can call only static variables, right? Yes or not? Else have to yeah, you remember this point. What you call static methods can call only static variables. Also, we have to create object and call them. But if you see main method is a static kada. Main method static అన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు if I want to call length or width, ఇప్పుడు length or width తో కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? I have to create object and call. అదే ఇక్కడ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ స్టాటిక్ int y ఉంటే suppose if there is a static int y, now directly you can call y right here. Yes or not? ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా y equal to 20 అంటే ఏమి ఎర్రర్ లేదు కదా. There is no error, right? Hello? Yes, sir. Yeah, Yes, so sir. y is a static variable. So static variable you can directly call it inside a static method. Other static కాకపోతే ఏం చేయాలమ్మా? You have to create An object for object and you have to call them, right? Yeah, that's why you are creating object and calling them. Okay, yeah. So let me remove this code final. Okay, so that's fine. I think you understood, right? Yeah. Next, abstract is used only for class and methods.
Yeah, what is abstract class? Abstract class does not contain body. I'm asking abstract class, I'm not asking method. Abstract class, what is the meaning? Yeah, if class is abstract, what will happen? For abstract class, cannot create. Then object create cheyachama start abstract class ko. No, cheyalem kadamma. For abstract class, we cannot create an object, right? Abstract class aina, interface aina, we cannot create object, right? For both abstract class and interface, object cannot be created. Rasanangada for abstract class cannot create object. So if class is abstract, we cannot create Object. Now, how do you access the methods inside that? Through child class, right? Yeah, my class abstract and maybe these methods we can access through child class, right? Now I'm able to rectangle is inherited from shape. Now, if I create object for rectangle, I can access the parent class methods also, right? Yes, sir. Yeah. So like that, if they are asking a question, if any gurtundali, you have to remember all these things. So abstract class, what is that? Cannot create object. Okay. But is it compulsory abstract class should have abstract methods? Should abstract class contain abstract methods? May or may not. To abstract class should contain abstract methods? Question mark. Yeah. So what did we said, man? Abstract class may or may not have abstract methods. Are they method abstract? I think. If method is abstract, then class must be abstract, right? Yes. Method abstract, I think class compulsory must be abstract, right? But opposite rule లేదు కదా. Okay. So Mali, don't get confused here. Abstract class and abstract methods undali. No rule like that. So may or may not have, right? Yeah. So abstract class may have abstract methods or may not have abstract methods. But if method is abstract, class must be Abstract method. method is abstract, class must be abstract, right? Yes. So that is the rule. So if method is abstract, class must be abstract. That is the rule. But class abstract, I think method abstract, and there is no rule like that. Okay. Yes, sir. Yeah. So like this, so now what are all additional things we are adding for a class? So we are adding access modifiers and non-access modifiers, right? Private, protected, public, default, even these are all important, right? They will ask you such type of questions in interview. Okay, what is an abstract class? Okay, so abstract class may have or may not have abstract method, but the restriction is for abstract class we cannot create instance, right? Object and instance kada. Yeah, so we cannot create an instance for the abstract class, but we have to access the abstract class through child class, right? Yes, all of you. Yes. So very good. They may ask you what is difference between abstract class and interface. So what is difference between abstract class and interface? So you have to tell, right? Interface is also similar like abstract class, but by default all methods are abstract and variables are final, right? Interface. But abstract class no ala kaadu kada. Abstract class can have methods with body also, right? Abstract class lo ipude anukunnam kadama. Abstract class may or may not have abstract methods. Yes or not? Now there can be methods with body also, right? In the abstract class. But in the abstract class,
Now there is a public void F1. F1 is a Method. F1 is a method, right, with the body. Yes or no? Yeah, abstract class lo body unde methods undachu kadamma. But interface can have methods with body. Interface lo by default all methods are abstract and Yeah. all variables are Final. final. So if you differences ఇవన్నీ you can go through that, remember. So ఇవన్నీ ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. వాట్ యు కాల్ జస్ట్ ట్రై టు రివైజ్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్. మీరు వీకెండ్ ఉన్నప్పుడు సాటర్డే సండే అలా వీకెండ్ ఉన్నప్పుడు రివిజనే చేయండి. మళ్ళీ జావా ఒక వీక్, సిలీనియం ఒక వీక్, మళ్ళీ జావా, మళ్ళీ సిలీనియం. So because again if you revise them only, it will be injected in your mind. ఒకసారి చదివేసి ఆ రోజు గుర్తుంటే మళ్ళీ మర్చిపోతారు. సో నాకు ఇది ఎంత చదివినా గుర్తు రాలేదంటే ఆబ్వియస్లీ యూ డోంట్ రిమెంబర్ unless until you revise again you revise them, because you are daily doing many things, many activities, right? How many things you remember? Brain is also storage memory ne kadamma, right? So in your brain you want to inject this permanently, and again you have to revisit, then only it will be remembered, it will be fixed in your mind. So till then again you have to do that, because in interview so whatever concept, whatever question they ask, you have to get all the combinations and identify which is the best one and give the solution. Okay, a logic gurtundali kada. Okay, a concept gani logic gani you have to remember. So that's why you have to again you have to revise. Okay, yeah. So tell me what are all concepts are there in Java we have understood. So about classes, yeah, then methods. Yeah. So now if I want to reuse what does a class has? Class has variables, comma, methods. Now if I want to reuse a variable and method, how many ways we can do? How I can reuse a variable and method of a class in another class? By creating a There are two ways, right? I think all of you know two ways. One is by doing Inheritance. inheritance. another way is composition, right? Yeah, we can directly create object of a class and still we can access them, right? Directly create Object of the class. for the class and access, right? So it's kadamma, there are two ways kadam. If I have a class A, yeah, if class A has, there is a F1 method. Now if I want to access F1 method, what do you do? Class B Extends Extension. A. extends A. Automatically F1 method will come into A, right? Sorry, come into B, right? Mhm. But you create object for which class? B. B, some object equal to new B, right? Mhm. Now using object we can access F1 method, right? Now there is a class C. Now C is not inherited from A. But if I want to access the F1 here, what should I do? We can directly create object for A, right? Yes. Yeah, now obj dot F1 method create. Mhm. Okay. But these concepts rendu vaadam మనం Selenium, when we are doing, we have used this concepts also. We have used this concept also. ఇది ఎక్కడ వాడాం, ఇది ఎక్కడ వాడాం మనం? ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వాడాం, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వాడాం మనం Selenium చేసేటప్పుడు? Upcasting. అబ్స్ట్రాక్ట్ కాదు. Upcasting and downcasting. అప్కాస్టింగ్ డౌన్ కాస్టింగ్ కాదే.
వెబ్ డ్రైవర్ యూజ్ చేసి మనం ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్స్ ని కాల్ చేసాము కదా సార్. యా ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లిప్కార్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎ బేస్ క్లాస్ అనుకుంటే ఏమో when we did Flipkart, if you assume that this is a Yes, class. if this is a base class, what do you do? If this is a what you call Oh, Home home page అనుకుంటే home page extends base అనలేదా? ఎస్ మా హోమ్ Yes, పేజ్ yes. ఎక్స్టెండ్స్ బేస్ చేసామా లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్? హలో, Yes, sir. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ బేస్ క్లాస్ రైట్? ఏమో వాట్ ఎవర్ sir. కామన్ థింగ్స్ ఇన్ ద బేస్ క్లాస్, కామన్ గా బేస్ క్లాస్ లో ఉండేటివన్నీ ఇక్కడ గెటింగ్ ఇన్ ద హోమ్ పేజ్ రైట్? ఏమో ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్, ప్రొడక్ట్స్ పేజ్ లిస్ట్ ఎక్స్టెండ్స్ బేస్ క్లాస్, ఇదే కాన్సెప్ట్ Inheritance. ఇన్హెరిటెన్సే కదా. Hmm. మరి కంపోజిషన్ ఎక్కడ వాడాము? ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇది. You are directly creating object for Firefox driver or you are directly creating object for Chrome driver. Yes. Firefox driver కావాలంటే did I say public class base extends Firefox driver అన్నామా? లేదు. మరి you are directly creating object for Okay. Firefox and Chrome and you are accessing the methods of that class, right? Yes, Huh? sir. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్లీ we are creating object for ఇక్కడ Firefox driver equal to new Firefox driver ఇలా డైరెక్ట్లీ చేసేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇది కంపోజిషన్ కాన్సెప్ట్ కదా ఇది. హలో, ఎస్ సార్. ఎస్ మా, మీకు అర్థమైందా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? దిస్ ఇస్ అ కంపోజిషన్ కాన్సెప్టే కదమ్మా. You are creating object sir. in a different class. You are creating object of one class in another class and still accessing the methods, right? Yes, sir. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏది? హోమ్ పేజ్, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ have some common things that I put in the base class and I did inheritance, right? So if you want to access the methods and variables of a class in another class, there are two ways, right? Inheritance, another way is Composition. composition, right? Okay. So మీరు జావాలో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి? క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్, క్లాస్, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, then how to Methods. reuse them, right? Two ways to reuse the variables comma methods of a class in another class, right? Yeah. So based on the scope what you are accessing, we understood what you call access, modifiers, next non-access, modifiers, packages, yes sir. Yeah. Now after that we understood collections kada. I think Goop's concepts lo these are very important. So what are the different collections? List, array list, yes or not? Linked list, hash map, you have different collections, right? Yeah, ఇది important. So ఒకసారి ఇప్పుడు classes, right? How do we create object for a class? Class name, some object equal to new class name, right? Yeah. Now whenever you create an object, I want to execute something automatically. But whenever you create object, I want to execute something automatically. అది ఎక్కడ రాసి ఉండాలి? Yeah, అలాగే అడుగుతారు. My interview they will ask you some question. So when I create object, I want to execute some code automatically. How do you implement? How do you implement? Yeah, so అందుకే ఇవన్నీ please revise them all the concepts. Constructor నేర్చుకోవాలా మనం? Yes, sir. Yeah, what is a constructor? When it will execute? Now object is created. Yeah, constructor name is same name of the class. Same as the class name. Constructor will Yeah, execute that's how- automatically when object is created. It has Yes, not sir. been అదే కదా ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్. Mhm. When I create an object, I want to execute some code automatically. How do you do that? ఎలా చేస్తారు? By using a constructor. We write that whatever code we want, అదే దానికి ఏం చెప్పాలి? Yeah, yes, whatever code we want to execute automatically, so that code we write inside a constructor.
అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి, దట్స్ ఓకే, బట్ చెప్పాలి కదమ్మా. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్? ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్ ఆటోమేటికలీ, write some code automatically when I create object. So what should I do? Yeah, that code should be implemented inside a constructor, right? Yeah. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఇలా క్వశ్చన్ అడిగాను. So now I have to, yeah, so one question is asked, create a create a class, you know, yeah, create a class like, but when I create object, right, when I create object, I will do like this. So I will say, for example, A, or I will say vehicle, some vehicle, some object, let's say, vehicle, right? Honda equal to new vehicle, like you. When I create object like this, I do. But for if I create object, I am doing like this. How do you write a class for this? How the class should have been created? Then Class owned. creating an object like this. How you create a class for this type of activity like this? Public Class vehicle. Class, public class vehicle. Public class vehicle Vehicle. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉండాలి? 3. ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ a vehicle number కదా? Yes. Yes, sir. This is a model. Model. And this is Model. should be price, right? Then maybe. Cost, price, yeah. Okay, that means now I'm giving a double quote. That means it's a string kada? String, yes. String, what you call? Registration number, Registration. comma, Model. String model. then what you call? Int price. Price. Okay, when I create object, what is called automatically? Constructor. Constructor. Now ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ 3 values pass చేస్తున్నారు. అంటే what is the meaning? Arguments are passed. There should be a constructor which takes these many arguments, right? Yes, sir. Public Vehicle. Vehicle is a Yeah. constructor. Yeah. string, String, registration number, comma, registration number, model, comma, model number, Price. integer price. sorry, int. Price. Yeah, now how we will initialize them? By creating an Registration This number keyword. equals number and How registration. do you differentiate? Okay. We'll ask. Registration number, local ఎట్లా differentiate చేస్తారు? This dot. This This dot, dot. sir. Registration number equal to like this dot model equal Model to number. Yeah. model This dot price equal to dot price. price equal to. Price. So ఇది కదా implementation we should have done. Yes, sir. So ఇప్పుడు నేను, so in interview they may ask some question. But I am creating an object like this. So how the class should have been created for this? దీనికి class ఎలా ఉండాలి? ఇలా create if I want to do like this, how the class must be? Class must be like this, right? ఇప్పుడు ఓకేనా? When I create an object, automatically constructor is called. Oh, when I create object, I am passing 3 values means. Oh, that means there must be a constructor which will take 3 input values, right? Yes, sir. yes, sir. That's what you should understand. Okay. So without arguments, if you are passing means, then obviously. So without arguments and appudu ela undali? It should be like this only, right? Open and close. Yeah. Yeah, appudu ikkada kuda without arguments it should be, right? Yes, sir. Yes, sir. Without arguments em undali kada? Yes, sir. Mm-hmm. Yes, sir. Okay. So you understood, right? So I am passing Yes, 3 sir. there should be a constructor which will take 3 arguments. So మీకు ఇవన్నీ గుర్తుండాలి. So class, variables, methods, what you call? Constructor. So how to do what is అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, కంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుంది,
ఇప్పుడు మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేసాం? when we did inheritance concept చేసినట్టు when we created ఇప్పుడు P1 లో క్లాస్ A, క్లాస్ B, క్లాస్ C ఇదే ప్రోగ్రామ్స్ కదా I explained when we did inheritance concept, right? So B is inherited from A, right? Yes, sir. B is a child of class A. And if now directly create object for B, right? Child class A Child కదా. class. Yes. Yes, sir. ఇప్పుడు C is not inherited from A. అందుకని ఏం చేసాం? We directly create We a created and access. class for the place. అది గుర్తుండాలి. You have to remember. Oh, when we create child, inherit a child class. Oh, we create object for child class and access parent things also. Ade no, I am not doing inheritance, but still I want to call methods of A. And you have to directly create object for A, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So avani మీరు గుర్తుండాలి. You have to remember all these things. So you learned all the things. Only thing is that you have to remember. So how many ways? Inheritance, composition, what are access modifiers, what is the scope of public, private, protected, default, non-access modifiers, what is final, static, okay? Then what are collections, list or what you call set or how to use them, okay? You undali. Inka next దానికంటే ముందు before that programming logic, right? Programming logic concept, loop statements కానీ for loop కానీ for each కానీ. Yes or not? For loop, right? Normal for loop or for each loop statement, arrays. Okay. So plus అక్కడ బేసిక్ గా కొన్ని స్ట్రింగ్ మెథడ్స్, స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఉంది కదా. స్ట్రింగ్ క్లాస్ అండ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్, రైట్? ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసాం కదా Selenium లో సమ్వేర్, రైట్? సబ్ స్ట్రింగ్ అను, టు లోవర్ కేస్ అను we have used, right? Split అను somewhere when we are doing automation we were using, right? Yes, sir. Yeah, so avani you have to remember. Length of a string gani, substring of a function string gani, index of gani, you have to remember, right? Replace gani, you have to remember those things, right? So avani practice change again you practice them, right? And try to recollect them. So whenever you are free, just try to recollect. If you don't remember, then again turn the the notes, right? And then again try to remember. Okay, so ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో maybe they say the questions they may ask you some questions like మీరు if you are going with 1 or 2 years అంటే okay 0 to 2 years experience, right? 0 to 2 years experience అంటే they may ask you some programming logic questions and also oops concepts, right? So in this area they will ask you some questions. Programming logic means they may ask you some questions like in a given string, right? For a given string, how to reverse okay? So either for a given string, read alternate characters, anything, some logic, right? Yes or not? For given string, maybe convert alternate characters to uppercase. Different examples, my sir. Okay, for given string, maximum strings on time for given string. Yeah, so how many times a given word is duplicated? So sorting array gani. So maybe reading values from array. So such type of questions you will have more on programming logic. Now oops concepts center they may ask you, questions like what is abstract, what is interface, what is difference between inheritance or composition, okay? Yeah, so how to create a
create object for the class. Okay. So if a method is final, what is the meaning, right? What it is. So for example, what is you know, even like what is a static gunning? So gunning they may ask you, right? And what you call collections. Yeah, collections important. So very important, right? They may ask you some questions on it. So this is sorry. Yeah, so this is all you should remember or practice if you are with 0 to 2 years of experience. Okay, inkoncham ఎక్కువ experience unte they may not ask these type of questions in Java. Okay, they may ask you more questions on Selenium pointer. Selenium kuda frameworks. Okay, how do you plan, right? How you estimate? Okay, the most on frameworks point of view they will ask questions on Selenium when you are experienced. 3 years, 4 years, 5 years experience unte you may not expect such type of basic questions on Java. Okay, you can expect more questions on Selenium. So Selenium also that too related, mostly they may ask you some questions, some basic logic they may ask you. But apart from basic logic, they will ask more questions on frameworks, and they may ask you some web page and ask you to write some code, or they may ask you some syntax of writing the XPath of an element. అట్లాంటివి ఏదైనా అడుగుతారు if you are more experienced. Beginners, you can expect more questions on programming logic like this. Okay. So Java, you tell me. So Java, no, whatever topics, right? Starting from all these concepts, right? Classes, so the access modifiers, non-access modifiers, packages. So even before that, programming concepts, right? If conditions, so loops, so arrays. So you have any specific topic you want me to explain in Java? Yeah, any topic which is confusing for you or not able to understand? Yeah, yes, all of you. All of you are okay with Java? Yes, sir. Yeah, everyone. Madhavi, Alekia. We need to go through all of the Java questions, sir. If you are facing any kind of the problem, we will tell you. Okay. Okay. Yeah. So these are the concepts, right? Where maybe from beginning, right? You list out all the topics. So Java, what are all concepts we learned, right? Take a paper and pen and list out. Java concepts ఉన్నాయి. Each and every word you make a note, right? But if condition is there, data types are there, variables are there. If condition, switch case statement is there, loops kuda, while is there, do while is there. Anni note out cheskoni try to understand, right? What is the difference between them? What is the syntax to write? Syntax plus differences. At least 1 or 2 examples, right? For all these things. If you practice, then you should be able to remember. Okay, sir. Yeah. This is all what you need to understand in Java. Next thing, what is that we did in Selenium, right? So Selenium, yeah, what are all you need to understand? In Selenium, you need to understand more on locators, right? So what are the different locators we have used? ID, ID, name, path, CSS, selector, tag, tag, class, linked text.
ఇలాంటివే కదమ్మా. partial interest. Yeah, okay, ma, all of you. ID name, XPath, these things. But ID name are very simple, right? But ID gani, comma name gani. If you inspect, we can get, right. Inspect, we can get these values. Yes or not? Yes, sir. కాకపోతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే XPath, CSS సెలెక్టర్, ఇవి రెండే కదమ్మా. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సింటాక్స్, రైట్? Yeah, so absolute XPath. Okay, if I write single slash, what is the meaning in XPath? Absolute Slash to XPath. double slash, what is the difference? Relative Relative XPath. Relative and absolute. Relative. This is Absolute. absolute XPath, whereas this is Relative. Relative XPath. X. So ఇక్కడ they may ask you some questions. ఇప్పుడు ఇక్కడ XPath లో what they will do is interview point of view, they will ask you to write XPath for a given element. So ఒక వెబ్ పేజ్ లో అనే వెబ్ పేజ్, రైట్, there is an element with given attributes. So how to write XPath? So ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అది మీరు ఇంకా స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్. అదే attribute అయితేనే you use @ attribute కు text కు still sometimes even when I ask in the class, I'm not saying everybody, but at least there are still some people confused. ఇంకా still confusion. అదే attribute అయితేనే you have to use @ symbol. Yes sir. For text you should Yes, not sir. use @ కదా. టెక్స్ట్ అయితే టెక్స్ట్ వాడతాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒకటి అట్లీస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ రిమెంబర్ ఆల్వేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా రాసాం ఇక్కడ? ఎలక్ట్రానిక్స్, యా, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇస్ టెక్స్ట్ కదా ఇది. ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్స్ట్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ వాల్యూ ఫర్ కాదు కదా. This is a text. అప్పుడు ఎలా రాయాలి? How you should have written? You should have written what is the tag name? Span కదా, double slash span should have bracket used @text. electronics. Yes or not? The text. అదే క్లాస్ అంటే if I want to use a class, what is the class value? Cat text. Well, suppose if I want to use cat text అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాయాలి? Span, class is an attribute, right? Attribute cat text. ఎలా రాయాలి? double slash span Span. @class. The rate of class as is equal to cat text. ఇలా కదా రాయాలి సార్. సో అది టెక్స్టా అట్రిబ్యూటా అది యూ హ్యావ్ టు స్టిల్ రిమెంబర్. అదే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ యూస్ క్యాట్ టెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ సార్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఒక 10 ఎలిమెంట్స్, ఐ వాంట్ ఐడెంటిఫై ఓన్లీ ఫిఫ్త్ వన్, అప్పుడు ఎలా రాయాలి? Okay, there are 10 elements which has the same cat text. I want to identify the fifth one. How do you do that? You have to keep everything in bracket. Keep all in a bracket. You say of 5, right? Yeah. This is how you can identify the duplicate elements.
Okay, so like this. So ఈ XPath CSS selector you practice. I think last time when we did that Flipkart example, most of the elements I'm using CSS selector kadamma. Sir, they might ask All this example mostly I have used which one ma? CSS. CSS selector వాడాను. ఇక్కడ కూడా అన్నిటికీ మాక్సిమం CSS selector వాడుతున్నాను కదమ్మా. కొన్ని XPath CSS selector వాడుతున్నాం. ID name ఉంటే directly we are using ID name కానీ but most of the time we are using CSS selector, right? Yes. Yeah, CSS most of them- selector is better than XPath, sir. Like, ఇప్పుడు ఇట్లా క్లాసు ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఇలా ఉన్నప్పుడు CSS selector works more faster, right? You use whatever is possible, right? For some elements you use CSS selector, use some ID ఉంటే ID వాడండి. yes, sir. ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది, ఇప్పుడు దీనికి CSS selector రాయొచ్చా? No, I can't write a CSS selector for this because CSS selector లో text off అని అట్లా చెప్పలేము కదా, టెక్స్ట్ చెప్పలేము. Yes or not? Okay, మీరు చదవండి what is the limitations, right? You can make a list. So now I am using XPath here, right? So for C ఇక్కడ it is possible, so I am using CSS selector. అదే ఒక ఎలిమెంట్ కి ఐడి ఉన్నింది అనుకోండి, then directly I would have used ID, right? Yes, sir. ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది, I am using directly name, right? I am not writing XPath. So అన్నీ ఉంటాయి, all combinations will be there. But no, I am saying, no, for your understanding, anyhow we were using more examples on CSS selector, right? For your understanding purpose. So this you practice more. Edi XPath CSS selector, you have to practice different examples, right? Syntax. A syntax ఎలా రాయాలో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవేమున్నాయి, ఇవన్నీ నో నీడ్ టు రిమెంబర్, రైట్? ఇవన్నీ ఏమున్నాయి, ఐడి కానీ నేమ్ కానీ. మరి ఇఫ్ యూ ఇన్స్పెక్ట్ యూ విల్ గెట్ దీస్ వాల్యూస్, రైట్? దీనికి ఏం పెద్ద ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు కదమ్మా. యూ నో నీడ్ ఎనీ ప్రాక్టీస్, రైట్, ఫర్ దిస్. సో యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ ఫర్ దీస్ టూ థింగ్స్. సార్ Yes, sir. And the relative XPath is better than absolute, sir. Like usage will use more relative. సో only. అబ్సల్యూట్ ఎప్పుడు కానీ నెవర్ యూజ్ దిస్. Yes. సో నెవర్ యూజ్ దిస్. అబ్సల్యూట్ XPath ఎప్పుడు కానీ యూజ్ చేయొద్దండి అసలు. సో ఇంతమంది మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు when I was working in projects, if any team member using absolute XPath, see ఇప్పుడు మీకు రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ when you write a test cases, your team lead have to review the test cases and confirm, right? అప్రూవ్ చేయాలి కదా. ఏమా మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో నేర్చుకుంటారు కదా, టెస్ట్ కేస్ Yes, రివ్యూస్. sir. Yeah, so when you write a test case, your team lead has to review the test case and approve, right? Similar way, when we write automation scripts, the team lead has to review the automation scripts. If ఎక్కడైనా ఒక స్క్రిప్ట్ లో if we find absolute XPath, first of all he never see that programs. First of all he will ask them to change it and again come back. అలా ఉంటుంది projects లో. They never review the code also. First of all they will not look for the code also. Simply they reject it. No, first of all change all this. అందుకని మీరు కోడింగ్ రాసినప్పుడు ప్రాపర్ గా ఇండెంటేషన్ ఉండాలి, అలైన్మెంట్. మా ఇండెంటేషన్ అంటే మీనింగ్ వాట్? ఇప్పుడు ఇదే రాశాను, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇండెంటెడ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? The class started here. This is all the code below the class, right? This is all the code below the class. Yes, sir. All this code is gap same Arranged undi, properly. all are aligned properly, right? The gap same undi kada. Plus this is all the code inside the main this method, right? This code is all indented properly, right? అలా కాకుండా ఈ లైన్ ఇక్కడ, ఈ లైన్ ఇక్కడ, ఈ లైన్ ఇక్కడ, ఈ లైన్ ఇక్కడ ఎక్కడో రాసి ఇలా ఉంటే కోడ్, ఇది కోడ్ కరెక్టే, కోడ్ విల్ రన్ ప్రాపర్లీ. But team lead, do you think that if you write a code like this, first of all, your team lead will never look for such type of, right? First they will ask you to indent the code properly, align it, follow all the conventions, right? Naming conventions, and then send the code for review. Understood, right? So basically, program indentation undali. Coding standards. What are the coding standards you should follow? Yeah, class name should start with Capital letter. capital letter undali. 2 words unnaayi anukondi. Class has 2 words. Then each word should have a capital letter, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ala undali. Page object model, variable names. Variable names should be meaningful names undali. Andegani ఇప్పుడు ఇది what is the variable name I give? ఇప్పుడు even though this is a very lengthy word, ఇలా రాసాం కదా మా such text box అని, అది text box ఏ కదా. ఏమో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఈ వేరియబుల్ x అను,
ఈ వేరియబుల్ ఇదేమా Close button. క్లోజ్ అను ఇట్లా చెప్పారు అనుకోండి, ఏమన్నా రాంగ్ యాక్చువల్లీ ఇలా రాస్తే ఈజ్ ఇట్ ఇన్ రాంగ్ ఇన్ దట్? No. రాంగ్ ఏం కాదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. వాట్ ఈస్ క్లోజ్ అంటే వాట్ ఈస్ క్లోజ్? టుమారో వెన్ సంబడి రివ్యూ ద కోడ్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద క్లోజ్. అది బటనా, చెక్ బాక్సా, రేడియో బటనా, వాట్ ఇట్ ఈస్, నో బడి నోస్. అందుకని దానికి ఎలా రాశాను నేను? క్లోజ్ బటన్, రైట్? BTN, ఓ ఇట్స్ అ బటన్. దానికి ఎలా రాశాను మా? సర్చ్, ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ కదా. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నేమ్స్, రైట్? ఇట్స్ అ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇట్స్ అ బటన్. At least by saying that, oh, something, there is a button which is a close button. This is a text box which is a search text box. I'm giving the meaningful names, right? ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తుంటాం చూడండి. This is a heading, this is a prices sorting, this is a prices, this is a product name, right? Actually ఇది కూడా కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా రాస్తుంటారు. వాట్ ఇస్ దట్? PR name కాకుండా I should have written what you call PROD. product names. Product names ఇలా రాసి ఉండాలి యాక్చువల్ గా. Actually I should have written what you call product names. So that is a meaningful words you have to follow. Understood, ma? Product names. So variables kuda itla meaningful ga untene they will review the code, otherwise they don't review the code. Andukane meer interview lo raserappudu kuda you have to be very careful when you are writing. So that's what I very important. So when you attend for interviews, the code what you are writing, you are following the naming conventions also is very important. Do you understand? Yes, sir. Yeah, remember. Yes, sir. ఏదైనా కోడ్ రాయమన్నారు, if they ask you to write a code for ఏదైనా ఇప్పుడు for example ఒక Facebook login they are asking, so can you write a code for Facebook login? So what do you do? Yeah, if you write public Will inspect Public class Facebook. login. login page కదా. Mm-hmm. How do you write? Public void login. Login. Yeah, so ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పుకుంటారు ఇక్కడ? Setup. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చెప్పండి, రఫ్ గా రాయొచ్చు ఏం లేదు. సో హియర్ ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ లైక్ Firefox driver. ఆర్ మీరు వర్బల్ గా చెప్తే ఫైర్ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఆర్ క్రోమ్ డ్రైవర్, సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ క్రియేట్ న్యూ Firefox driver. and here I will write a code, here I will write a code for, yeah, so here I will write a code for maximize and implicit wait, right? Hmm. Implicit wait. So like and what is that? So I'll write driver dot manage Dot window dot Window maximize. dot maximize. maximize. So implicitly wait I will write. Rough up pen up paper ఏదైనా driver Driver dot manage dot timeout. Timeouts dot Implicitly wait. so duration dot Duration dot of seconds. Seconds. ఏదో some time చెప్పండి, ఏదో some time I will give. So ఇక్కడ now I have to write the driver dot find element by find element by dot id I or will give the locator dot send keys. send key some value I will give, Name. some username. We will give that URL. Yeah, driver dot find element by dot అదేదో locator ఏదో ఇచ్చి ఉంటాం కదా dot Mm-hmm. send keys, password I am giving. So here I will driver dot find element Button by dot symbol. by dot click. Like this I will write. So ఇక్కడ to open the URL, so driver dot get I will Get type. /.
Hey, రఫ్ గా కోడ్ రాసిన యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ రైట్. క్లాస్ నేమ్ ఇలా ఉండాలి, మెథడ్ నేమ్ ఇలా ఉండాలి. ఫాలో అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. అది ఇఫ్ యూ రైట్ ఎ కోడ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో ఇది కూడా కరెక్టే. So when two people attended for interviews, one person have written a code like this, another person have written a code like this. Yeah, public class this book. So public static void main. So ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ రాసేసాడు. మరి దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ ఇస్ రిటన్ హియర్. ఇదంతా ఇక్కడ రాశాడు మా. ఈ driver creating object class. I think you understood right what I'm saying. Yes, Yes, sir. Yes, sir. The entire code is written in the One main method. Main Main page. method లో రాశాడు, ఇలా రాశాడు. Main method. So two people have given two different answers. One person written like this, one person written like this. Now two people came to the interview saying that they have experience of 3 to 4 years experience. ఇద్దరు అదే చెప్తున్నారు. ఒక పర్సన్ ఏమో 3 years experience ఉందంటే, one person is saying same ఒక 2.5 years, 2 years, 3 years experience. Now who is experienced candidate? First one. The first program. మరి సెకండ్ పర్సన్ కూడా కరెక్ట్ గా రాశాడు కదా ఇంటర్వ్యూలో, కోడ్ కరెక్టే కదా. But మళ్ళీ we బయట should- ఇంటర్వ్యూ But this కాల్ is- రానప్పుడు బయట వచ్చి నేను కోడ్ అన్ని కరెక్ట్ గా రాశాను సార్, మళ్ళా వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయలేదు సార్ అంటారు. ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు? సో వెన్ యూ సే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు, మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాం? ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ మెయిన్ లో రాస్తున్నాము కోడ్ ఇలా. No. వీఆర్ రైటింగ్ సపరేట్ క్లాసెస్, సపరేట్ మెథడ్స్ రాస్తున్నాం కదా, పేజ్ వైజ్ రాస్తున్నాం కదా. Yes, సో sir. ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ కట్టినప్పుడు ఇలాగే రాస్తారు. అది లాగిన్ పేజ్ కానీ, రైట్. సో ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ కాదు కదా, లాగిన్ పేజ్ లో ఇది రాస్తున్నారు కదా కోడ్, సపరేట్ మెథడ్స్ దే ఆర్ రైటింగ్, రైట్. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దట్ రఫ్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్, రైట్. అందుకనే మీరు ఒక ఐ టోల్డ్ యూ ఐ గేవ్ ఎన్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ సాస్ డెమో చేయండి, లెట్ యూ కంప్లీట్ దట్, యూ డూ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్. అలాగే అలవాటు చేసుకోండి, సపరేట్ మెథడ్స్ రాయండి, ఫాలో ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, క్లాస్ నేమ్స్, మెథడ్ నేమ్స్, మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్. ఓకే, అవి ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని సో సార్ కోడ్ రాయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మేబీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ Selenium లొకేటర్స్ కానీ, యా. ప్లస్ నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్, నేను మిమ్మల్ని అడిగాను ఆల్రెడీ, ఐ థింక్ 2 to 3 times I asked you, take a paper and pen and list out all the methods in Firefox driver or Chrome driver లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, రెగ్యులర్లీ వాట్ we are using, right? I think I remember I told you right in the class. Yes, sir. Yeah, all of you గుర్తుందా? I asked you to, right? Firefox driver లో, Chrome driver లో మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, వెబ్ ఎలిమెంట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేటివి, రైట్. ఇప్పుడు వెబ్ ఎలిమెంట్ లో సెండ్ కీస్ వాట్ వి డూ, క్లిక్ వాట్ వి డూ, క్లియర్ వాట్ వి డూ, ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఈజ్ సెలెక్టెడ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, right? Is enabled what it will do, get attribute what it will do. Regularly used methods say kada, I'm asking you to do, right? Driver dot get method what it will do, driver dot navigate dot back, driver dot navigate dot forward, driver dot navigate dot refresh. Okay, driver dot close, driver dot quit, driver dot get screenshot as. అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే ముందు జస్ట్ ఒక రోజు ముందు లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా రివిజన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇట్ విల్ బి ఈజీ, రైట్, ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. Select class lo what methods are there, actions class lo what methods are there, so that it will be easy for your reference. ఏ మీరు ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు అలా చేసుకోవాలా, అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని రాసుకొని రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి. ఇది అంతే కదా, మా స్టూడెంట్ లాగానే నేర్చుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టూడెంట్ లాగా నేర్చుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైక్ ఎ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. అంతేగాని సార్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ వర్కింగ్ 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, ఐఎమ్ కేమ్ టు లెర్న్ Selenium. సార్ హౌ కమ్ ఐ డూ అసైన్మెంట్స్ యూ గివ్ అంటే ఐ కాంట్ హెల్ప్. సే కదా, ఎస్ సార్ నా? when assignment is given you have to do the assignment like a student, because you are learning, right? You are upgrading your skills for your better career growth, right? ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? ఫర్ యువర్ బెటర్ కెరియర్ గ్రోతే కదా. ఎస్ సార్ నా? Yes, sir. యా, ఇప్పుడు మీరు ఇంజనీరింగ్ ఏదైనా చదివేటప్పుడు స్టూడెంట్ లాగా ఎలా అప్పుడు అన్ని అప్పుడు అలాగే ఉంటుంది కదా, యువర్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, రైట్?
అన్ని ఒక పేపర్ లో అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు కదా, ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్ రాసుకుంటారు కదా సో దట్ టు రీకలెక్ట్ ఇట్ బి ఈజీ రైట్. ఇప్పుడు కూడా రాసుకోవాలి, అన్ని రాసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి రీకలెక్టింగ్ ఈజీ ఫర్ యూ రైట్. సో అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ XPath, CSS సెలెక్టర్ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అండర్స్టాండ్ ద స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కోడింగ్ రైట్, ఇండెంటేషన్ కానీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ కానీ ఫాలో దట్. సో ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఈస్ different methods right. Interview lo they are asking, suppose there is a web table example, one interview question in the given web table, how to read fifth row third column value అని అడిగారు అనుకోండి, ఎట్లా రీడ్ చేయాలి? ఇమ్మీడియట్ గా మీకు ఆ XPath గుర్తుండాలి, ఆ సింటాక్స్ గుర్తుండాలి సార్ అంటే. అప్పుడు వెబ్ టేబుల్ హైరార్కీ ఎలా ఉంటది? ఇన్సైడ్ వెబ్ టేబుల్ దెర్ ఇస్ ఏ టేబుల్ ఏముంటది మా టేబుల్ హ్యాస్ row has row అంటే what is the attribute, what is the tag name? tr కదా. inside tr what is the tag name? Table data, TD. అందుకే ఆ బేసిక్స్ HTML కూడా గుర్తుండాలి. ట్యాగ్ నేమ్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద వెరీ ఐ థింక్ 2-3 times దట్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ. ఇప్పుడు మనం రియల్ టైం కోడింగ్ రాసినట్టు కాదు కదా, ఇక్కడంటే మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు, యూ విల్ సీ ద ట్యాగ్ నేమ్స్, ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ తెలుస్తుంది. బట్ ఇంటర్వ్యూలో ఏదో అడిగారు అనుకోండి ఇలా, ఇమీడియట్ గా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద కోడ్ రైట్. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, సో by డాట్ XPath you should write /table. సో ఇక్కడ ఏదో whatever whatever attribute equal to వాల్యూ రాస్తారు కదమ్మా, నాకు తెలియదు కదా, /tr ఆఫ్ అందులో ఏ రో అమ్మా 5 రైట్, /td ఆఫ్ 3 డాట్ ఇది కదా మెథడ్ సార్. దానికి అది క్లాస్ అట్రిబ్యూటా ఏం అట్రిబ్యూట్ అని తెలియదు, అది వాల్యూ రాయాలి కదమ్మా, అదేదో సమ్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీ హావ్ టు రైట్ కదా. ఇన్ దట్ ఫిఫ్త్ రో థర్డ్ కాలమ్ డాట్ గెట్ ఇలా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ట్యాగ్ నేమ్స్ తెలియాలి కదా. టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్లో టీఆర్ ఉంటుంది, టీఆర్ లో వాట్ యు హావ్ టీడీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్, there are 2 text boxes which has class attribute. The class attribute is product number. Okay, so I want to type value 100 in second text. ఎట్లా చేయాలి? There are 2 text boxes which has same attribute right. రెండిటికి సేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఏముంది మా క్లాస్ ప్రోడక్ట్ నెంబర్ ఉంది. I want to type value 100 in the second text. ఎట్లా రాయాలి? డ్రైవర్ find element by dot XPath text. tag name ఏముంటది? text box will have what is the tag name? అది తెలియాలి. text box tag name ఏముంటుంది మా? Input. ఉంటుంది, మరి అది తెలియాలి కదా. That's why please I'm asking you, all of you, please make a list of all. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటే ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది, బటన్ కి ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది, చెక్ బాక్స్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది, వెబ్ టేబుల్ కి ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది రైట్. ఆ ట్యాగ్ నేమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, HTML ట్యాగ్స్ దేనికి ఏముంటాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అది తెలియదు అనుకోండి, మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి HTML ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుంది లేకపోతే ఎలా బిలీవ్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్. సో ట్యాగ్ నేమ్ and they are asking class attribute అన్నాడు కాబట్టి అథరేట్ రాయాలి కదా. Class equal to value. What is the value? Product name. Position will give it as 2. Position is 2. Yeah, so he said there is second one అన్నాడు కాబట్టి
So from here to here I have to keep in brackets. Say of 2 kada. 2. Yes, sir. Start. Send keys. ఇలా అడుగుతారు. ఇప్పుడు if they are asking a question, అన్నీ తెలుసు మనకు, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫైండ్ చేయడం తెలుసు, సెండ్ కీస్ తెలుసు, కాకపోతే ఇది తెలియదు. ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంటుందో సార్ టెక్స్ట్ బాక్స్ తెలియదు. ఏం ఉపయోగం? అది కాదు కదా. అందుకనే వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్, ప్లీజ్ once again I'm telling, please remember, go through that what are the different tag names for different elements. మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఒక వెబ్ పేజ్ లో? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది, బటన్ ఉంటుంది, Drop down. ఉంటుంది, రేడియో బటన్ Radio ఉంటుంది, button. వెబ్ టేబుల్ Drop ఉంటుంది, down. ఇమేజ్ ఉంటుంది, సార్ Link డ్రాప్ డౌన్ text. లిస్ట్ Link. ఉంటుంది. అంతకంటే ఇంకేముంటాయమ్మా చెప్పండి? ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 3, 6, 7 ఎలిమెంట్స్. 7. ఒక 7 ట్యాగ్ నేమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోలేమమ్మా? Yes, sir. ఓకే, అలాగే ఎప్పుడు కాకపోతే ఇంకొక ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఇంకో 2 ట్యాగ్స్ ఏదైనా అనుకున్నాం. ఒక 9 to 10 ఎలిమెంట్స్ ఏనా? హలో, Yes, sir. సో మాక్సిమం 10 ఎలిమెంట్స్ కదా ఉంటాయి. ఓకే, Yes, sir. సో ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? రిమెంబర్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ Selenium లో వాట్ ఎల్స్ వి లెర్న్? సో Selenium till now, అంతేలేండి. బేసిక్ గా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? CSS సెలెక్టర్, వెబ్ టేబుల్స్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ బాక్స్, యాక్షన్స్ క్లాస్, రైట్? మూవ్ టు ఎలిమెంట్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, ఇట్లాంటివన్నీ. Implicit wait, explicit wait. So how many types of wait we have? Implicit and explicit. Implicit wait we learned. ఇది కదా driver dot manage the time, not implicitly wait కదా. Yes, sir. Explicitly wait, how many options we have? Java provides thread dot sleep. Thread dot sleep. అదే Selenium also provides WebDriver wait కదా. Yes, sir. Last week we learned, right? Selenium provides WebDriver wait. We use lambda expressions, right, in that. Yes, sir. You remember my WebDriver wait kada. Selenium also provides WebDriver wait, right? Yes, sir. Wait equal to new WebDriver wait. wait of, we will give some driver comma Driver down. duration dot Duration of. second say ఏదో టైం ఇద్దాము. బట్ హియర్ యూ సే వెయిట్ డాట్ అంటిల్ అన్నాం కదమ్మా. వెయిట్ అంటిల్, ఇక్కడ అంటిల్ విల్ టేక్ ఏ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంటది కదమ్మా. సమ్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఆరో ఐ వాంట్ డి డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, బై డాట్ ఏదో లొకేటర్ ఇవ్వండి, టిల్ దట్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ అను ఏదో సంథింగ్ యూ ఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నాట్? ఐ వాంట్ వెయిట్ అంటిల్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ అను, అంటిల్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, ఆర్ ఐ వాంట్ వెయిట్ అంటిల్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ అంటే అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పి size, right? Size greater than 0. I want to wait until this element's size becomes 0, right? Now this will be in a loop, right? Maximum for how much time? 10 seconds. Once the element is displayed, it will continue, right? So ఇది WebDriver wait, గుర్తుపెట్టుకోండి. implicit wait, explicit wait. Okay, so ఇప్పుడు Selenium లో what all you need to remember? One is locators, tag name, locators. Wait concepts, right? Wait concepts, what is that? Implicit and As explicit. well as explicit wait concepts. Sir, So interact with different elements, right? చెప్పండి. సార్ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ ఉంటది కదా. ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. అది అంత వాడంలేమా. WebDriver వెయిట్ వాడండి చాలు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సో ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ అనేది మనం అంత ఎక్కువ వాడం. WebDriver వెయిట్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే, ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ లో ఏమవుతుందంటే ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ చెప్తాం ఇక్కడ. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్.
ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అయినా ఓకే, దీన్ని అర్థం చేసుకోండి, దీన్ని అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఐ విల్ వెయిట్ మాక్సిమం హౌ మచ్ టైం? 10 seconds. చెప్పండి నాకు గివ్ మీ ద ఆన్సర్స్. హౌ మచ్ టైం వి వెయిట్ మాక్సిమం? 10 seconds, sir. ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అనుకోండి, ఎలిమెంట్ లేదు వెబ్ పేజ్ మీద. Until the element is not I going to know. be found, it's going ఓకే to be ఓకే, It's still, వెయిట్ అంటిల్ దట్ టైం, రైట్? yes, sir. ఓకే, ఫస్ట్ it is trying to see the element not there. వెయిట్ చేస్తారు, మళ్ళీ చూస్తుంది కదా ఎలిమెంట్ గురించి ఉందా లేదా అని. Yes, sir. Yes, sir. Element not there, again wait. Again it is seeing element not there, again wait. Well, after 4 seconds తర్వాత element is found, what it will do? Yeah, చెప్పండి. After 4 seconds element is found, what it will do? It's still వెయిట్ until wait until 20 seconds అయిపోయింది. అదేమది ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ గానీ ఇది గానీ ఆఫ్టర్ 4 seconds 5 seconds తర్వాత ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయితే వెయిట్ అవుతుందా? No, rest of the seconds it will not wait. ఎట్లమ్మా ఇలా మర్చిపోతే? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఏం నేర్చుకున్నామా? ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ వన్స్ ద ఎలిమెంట్ is found. Yeah, so implicit wait, what it will do? Yeah, if element is found within the time, it will continue kada. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ఇప్పుడు ఇలా 20 seconds అంటే 20 seconds కంపల్సరీ 20 seconds వెయిట్ చేస్తుందా? No, sir. ఎలిమెంట్ Once ఫైన్ the అయినా element is found, it will continue. నేను అడిగినప్పుడు ఆఫ్టర్ 4-5 seconds, ఆఫ్టర్ 4 seconds తర్వాత if element is found, what it will do? It will continue. It will the continue. execution. ఆఫ్టర్ 4 seconds ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయినా కూడా స్టిల్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 20 seconds అంటే మరి అప్పుడు థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఓకే, సో థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ వెయిట్ కంపల్సరీ ఫర్ దిస్ టైం, రైట్? కానీ ఇది అలా కాదు కదమ్మా, ఇది ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఎలిమెంట్ Once ఇస్ element ఫౌండ్ is ఆఫ్టర్ ఫ్యూ found. సెకండ్స్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ కదా. Yes, sir. మరి అట్లా లేదు. యా, సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ నాట్ దేర్, ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్. అగైన్ ఇట్ విల్ సీయింగ్ an element not found, again wait. It is seeing for element not found, again wait. Okay, if element is found after 4 seconds, what will happen? It will Continue the program. continue, right? Yeah, yes ma, okay kada all of you, it will continue, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే what is the interval time? ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చూస్తుంది కదమ్మా. ఇట్ విల్ సీ రైట్ వెదర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. Yes, It sir. will see right that element is there or not. Next time again it will see right element is there or not. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ టైం ఎంత ఉందమ్మా? ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చూస్తుంది, ఎలిమెంట్ నాట్ దేర్, సో ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్, ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్. సో ఈ ఫస్ట్ టైం కు సెకండ్ టైం కు థర్డ్ టైం కు ఈ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ? హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్, ఆ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్? సో ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అయినా ఈ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ అయినా ఆ టైమ్ ఇంటర్వెల్ విల్ బి 500 milliseconds, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్. అంటే ఒక సెకండ్ లో ఎన్నిసార్లు చూస్తుంది మా ఎలిమెంట్ గురించి? 2 times. Sir. Yeah, I think all of you understood what I'm saying. Yes, sir. Yes, sir. Element is there or not? Element is there or not? So in 1 second, how many times it is seeing? 2 times. 2 times. Because ఇక్కడ default time is 500 milliseconds ఉంటుంది actual గా. Okay. In 1 second, it is seeing for the element twice. Okay. No. Still, I want to specify how much time gap is required to see for the element అంటే అప్పుడు ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ లో ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ వీ కెన్ స్పెసిఫై కాల్డ్ ఇంటర్వెల్ టైం చెప్పచ్చు. ఏమా ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ లో వాట్ యూ కెన్ డూ? Fluent weight also uses what you call WebDriver weight concept, but we can also tell what you call time interval. We can specify what is the time interval, to see for the element.
అనేది మనం వీ కెన్ స్పెసిఫై. Okay, sir. ఓకే, అంత తప్పితే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు దాంట్లో. మళ్ళీ అక్కడ కూడా maximum time we specify. If element is found within the time, it will continue, but only that interval time also we can specify extra in the fluent way. Okay, sir. మరి మనం implicit weight ఈ వెబ్ డ్రైవర్ weight maximum we will use in our projects. Fluent weight అంత వాడము ఎక్కువగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా, లొకేటర్స్, వెయిట్, యా ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి. After that, what it concepts you have to remember? Data driven Driven testing. method. So Systems. data driven testing, what did we use? XSF, Double Excel. workbook kada, Mhm. workbook, XSF Sheet. sheet. Inga manaku we have used what you call row, cell, ive kadamma. Mhm. Yes, sir. Row, cell ఇట్లాంటివి. ఇంకా మనం java.io ప్యాకేజ్ లో we have used a file input stream. Output stream. Emma, anything? Yeah, file input stream, file output stream. Output stream. Yeah, చూడండి ఇప్పుడు ఎలా చేసాం ఎక్సెల్ షీట్ డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్. ఎక్సెల్ రీడింగ్ రైటింగ్ ఎక్కడ చేసాం, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కదా, we did data driven test, right? So ఇప్పుడు ఈ కోడ్ లో we want to run, yeah, so we are using ఇదంతా we don't want to run in a loop, right? This should happen only one time కదా ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ లో ఇది ఒకసారే జరుగుతుంది కదమ్మా. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next input stream is for reading purpose, right? Input Yes, sir. stream is to read data from the file. Yeah, then we take the workbook. Inside workbook we get the Sheet. yeah, now this code should run in a loop, right? Yeah. Yes, Next sir. row index starts from 0 kada actual ga. Row Yeah. index also starts from 0. Cell index Yes. also starts from It's 0. after 0. But I gave 1 because the reason is 0 row lo heading unnadu. Heading. So I am Yeah. taking from 1 to or less than or equal to Row dots. sheet lone Yeah. kadamma get last row number, right? Mhm. Yeah, sheet has rows kada. Yes. Yeah, row has cell kadamma, row dot get cell Yeah. kada. అది Yes, గుర్తుండాలి. అంతేగా మీరు పొరపాటున వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ సెల్ అంటే రాంగ్ కదా, అది ఏమి Hmm. వర్క్ షీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది మా డబ్ల్యూఎస్ కదా, ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్ డాట్ గెట్ సెల్ అంటే వస్తుంది, రాదు కదా. సెల్ ఎక్కడ ఉంది, రో, రో ఏది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రో కదా. సో వీ హావ్ టు యూజ్ రో డాట్ గెట్ సెల్. అదే ఇక్కడ వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ రో కదా, వర్క్ షీట్ డాట్ గెట్ రో. అదే వర్క్ బుక్ డాట్ గెట్ షీటే కదమ్మా, వర్క్ బుక్ లోనే కదా షీట్ ఉంటుంది. Okay, so file has workbook has sheet has row has cell kada. Yeah. So row dot get cell of 0 cell value we are reading, and then we are parameterizing to this end case, right? Then first cell we are creating and writing the data, right? So ఇవి కూడా మీకు లాజిక్ అనేది లాజిక్ బిల్డింగ్, రైట్? వెన్ వి లెర్న్ జావా ప్రోగ్రామింగ్, సో విచ్ కోడ్ షుడ్ రన్ ఇన్ లూప్ ఫర్ వన్ టైం, విచ్ కోడ్ షుడ్ రన్ అవుట్ సైడ్ ద లూప్ అనేది అది లాజిక్ మీకు తెలియాలి కదా సార్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ రో ఇస్ దేర్, ఇన్ ఎ రో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ సెల్ అండ్ రైట్ డేటా, రైట్? అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ రో అన్నారు అనుకోండి, ఏమైతుంది చెప్పండి. యా, ఇక్కడ కూడా రో డాట్ సారీ వర్క్ షీట్ డాట్ యా క్రియేట్ రో అన్నారు ఏమైపోతుంది, క్రియేట్ రో రాసి మళ్ళీ రో డాట్ సెల్ అంటే ఏమైతుందో చెప్పండి. ఇక్కడ క్రియేట్ రో అంటే ఏమైతుంది, in the same R first row it will create one empty row, right? Hello, Yes. Yes, sir. it will create empty row అంటే ఇప్పుడు 0 cell లో ఉండే value will be deleted, right? ఏం అర్థం కాలేదా?
అర్థమైంది సార్. Yeah, create row అంటే ఏమవుతుంది? We'll create one empty row, right? But if the cell has any data, if in that row, if any data is there, entire row will be deleted kada. Yeah, until now this will everything will become empty. But and we are writing this. Second cell లో ఇది రాస్తున్నాం. అంటే ఫైనల్ గా మీరు చూసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది? ఈ వాల్యూస్ అన్ని పోయి ఉంటాయి. Yes or not? All these values would have been deleted, right? And you see only this value. Because ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? We are reading the zero cell value. We are parameterizing. Then we are creating a row and then writing in the first cell. అంటే ఇప్పుడు zero cell will become empty, right? Finally, you will see the output like this. అందుకే మీకు అవన్నీ ఆ లాజిక్ గుర్తుండాలి కదా. No, I don't want to create a row again. Already row is there. So in the row we create a first cell. The first cell we write the value, right? So like this, we are reading as well as we are also writing. See, we discussed Jason. Next, after that, what did we learn? testng kadama. So testng lo what are all XML file lo what do we write in the testng XML? Suit. Yeah, suit. Ivanni small letters. Class. Tag names and small letters kada. Yes, Yes, sir. sir. To test. Inside a test we have Class. parameter. Plus a test can have Class. class, right? Class. Yeah, class Yeah. can So have ఇప్పుడు class. multiple classes అయితే we can give one more class name. ఇప్పుడు మనం Yes. Flipkart ఎన్ని classes చెప్పాము? Flipkart లో we Two give class. classes, right? Mm. So base class as well as this Flipkart testing, right? Two classes we Yes. speak, like this. So the suit can have one or more tests. So inside this suit we have two tests. Is over test, two tests. Inside a test we can have multiple classes, right? Multiple classes. Mhm. So like this is the hierarchy how we write. Yeah. So and we are parameterizing the value, right? So parameter we are taking. Browser is a variable. Value is that value we are trying to read here, right? So appudu ikkada parameters. So parameters is a testng annotation maybe. Adi chuskoవాలి మీరు which annotation you are using, right? Because testng వాడేటప్పుడు you have to use only testng annotations, right? Yeah, when we write parameter, so ikkada parameters belongs to org testng. Ikkada ఉంటుంది parameter, but it belongs to com.bust jcommander కదా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కాదు కదా. This is not the package we are using, right? All of you, we are using testng kada. Testng. So testng use చేస్తున్నాం కాబట్టి you have to import the right package also, right annotation from right package. So we are reading the browser value and based on condition we are executing. Is okay kadama? Testng. And what are the different annotations we use in testng? Attest. What else, ma? Before method, after method. Before test. Yeah. Before method, after method will execute before and after each method in the Each class. every yeah. And the before class and it will execute one time before running the class. Okay. Yeah. Next, before test, before suit. Yeah, I think Flipkart lo we have used all these annotations, right? After test వాడాము, after suit వాడాము, before suit also we have used, right? Yeah, but they should run before the suit, right? One time to initialize the report together. So being a testng, what you need to remember in testng XML file lo what are the tags we write అనేది you have to remember, and what are the different annotations we are using in testng, right? Yes. Those things you remember. The next to last class we understood assert also, right? Hard assert and soft assert. And you understood, right, difference when to use hard assert, soft assert, and even if condition is a Java concept kada. Yeah. So that you have to decide, right? You will have combination of all these things. Based on situation, you can use hard assert or if condition of you decide. Yeah, anyhow, last class I told, right? If it is a important functionality, and if that functionality doesn't match, no point in continuing the program. Alantapudu you can use hard assert, right? Yeah, if the condition itself is fail,
no point in continuing the program అన్నప్పుడు you can use hard assert కదమ్మా. Yes, sir. లేదు ఒక functionality not matching, expect actual is not matching, no problem, let it make fail and validate another condition. There always you can use if conditions, right? If Yes, sir. condition matches, it is pass, otherwise it is fail, and continue for another test. Okay, so ఇవన్నీ